مرحبا بكم إلى قناة Gastro Care India. بدأت هذه القناة يوتيوب جديدة، قناة تعليمية من هند. نحاول تعليم الناس أحوال مختلف وأمراض مختلف يصيب في المعدة سرطان قولون والكبد والمرارة والبنكرياس وأمراض منطقة الشرج. إذا أنت تحب هذه الفيديو اضغط لايك واضغط على زر الاشتراك للحصول الفيديو جديد من هذه السلسلة. إذا أي استفسار نحن جاهزين، نحن مستعدين رد عليكم، واتصل على لمزيد من المعلومات اتصل على هذا الرقم 8281343434 8281705533. وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو. مع السلامة. Hello friends, welcome to the new episode from M&M Gastro Care Global India, the YouTube educational channel. Today I am going to talk about gallstones and the problems of gallstones, how you can diagnose and how can you treat gallstones. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة Gastro Care India. اليوم نبحث عن حجر المرارة، في المرارة، كيف تشخيص حجر المرارة وكيف علاجات وكيف أعراض. Okay, let us see who all can get these gallstones. Generally, gallstones happens in a female after the age of 45, who is in general a fatty lady. So a fatty lady of more than 45 to 50-year-old female, they generally have these gallstones. It can occur in males also, it can occur in young patients also, and certain patients with cirrhosis can have gallstones. Certain blood problems like hemoglobinopathies, that are rare diseases, some blood problems, such patients also can get gallstones. So generally, but a patient who is above 45-year-old and if it is a female, they can get these gallstones. So what are the problems with these gallstones? Generally, these gallstones will not create any problem, but certain gallstones will create problem, and the most common problem will be severe abdominal pain on the right side. The patient will have a sudden onset of abdominal pain on the right side. That pain will be radiating to the shoulder. It can come to the center of the chest, just below the chest here, and to the back. So a pain is a very important symptom. Next is vomiting. Patient can have associated vomiting. Sometimes this stone will block the tube which connects the gallbladder to the main bile duct. That is the tube which comes from the liver to the small intestine, which takes the bile. So a tube which connects the gallbladder to the main bile duct, if that tube is blocked by the gallstone, the gallbladder will get infected. It will produce acute cholecystitis or the infection of gallbladder. Sometimes the stone will jump into the main bile duct, and there it actually stops the flow of the bile, and the patient will have severe pain associated with jaundice. The patient will develop jaundice. It will produce infection in the liver, and sometimes the stone will come down and block the duct of the pancreas, producing a very serious complication called biliary pancreatitis, that is inflammation of the pancreas. Sometimes this gallbladder will make a hole in this gallstone will make a hole in the gallbladder. It will come out and goes into the small intestine or large intestine, and that kind of complications can occur. So these are in general the complications of a gallstone. حجر المرارة عموما خصوصا للنساء، يعني يصيب للنساء بعد 45 سنة، لكن للرجال أيضا يكون هذا المرض. الرجال أيضا يعني في وقت يعني عمر صغير، يعني في وقت نفر يعني ناس شباب أيضا يكون هذا المرض.
ما هي العلامات؟ علامات يعني واجد ألم في مكان مع مكان يمين، بعدين ينتشر هذا الألم إلى الكتف، وأحيانا في ينتشر إلى مكان يسار تحت الصدر أيضا. هذا المرض أحيانا يعني يكون في يعني مريض عندهم مشاكل موجود، يعني أمراض موجود في الكبد، هم أيضا يكون حجر، يعني يكون في أمراض، يعني في مشاكل موجود في فحوصات الدم عندهم أيضا يكون حجر، يكون حسى في المرارة. حجر المرارة أحيانا يكون يعني يسوي مشاكل في مكان مع المرارة. مكان مع المرارة يكون التهاب. إذا يطلع هذا الحجر يطلع برا، يعني خارج، إذا موجود يعني إلى الأنبوب المرارة، يكون هناك أمراض واجد، يعني يسبب الأمراض مختلف. أحيانا في التهابات مع الكبد والحمى، بانكرياسيس، يعني هناك يكون مرض بانكرياسيس بسبب هذه الحسى، هذه الحجر. أحيانا يطلع من أنبوب، يعني يطلع خارج من أنبوب المرارة، ممكن يعني يروح إلى القولون، وإلى القولون الرئيسي ولا القولون الصغيري، ممكن يقدر يروح يعني مكان. So, if the patient is having such problems, patient should visit a surgeon. The surgeon will do the liver function test, that is the blood test, and he will do an ultrasound. If the surgeon thinks that the stone has jumped out of the gallbladder and has gone into the main bile duct, that is the tube connecting liver to the small intestine, he may ask you to do an MRI of that bile duct. So this is how you diagnose the gallstone and its problems. Once this diagnosis is done, then the surgeon will decide on doing an cholecystectomy, that is removal of the gallbladder. In a case of gallbladder stone, you can't keep the gallbladder there and remove the stone, but you have to remove the whole of the gallbladder, because function of the gallbladder itself is a problem. So you have to remove the whole of the gallbladder. So that operation can be done either open or keyhole. Open surgery is very painful. You make a big cut. So nowadays everybody does a keyhole operation. In India we perform only keyhole operation. In keyhole operation, the patient comes the day of surgery, you remove the gallbladder. By evening patient will be fit for discharge, or maximum we will keep for 1 day. This happens in case of uncomplicated gallbladder. That is a laparoscopic cholecystectomy. Once that is done, the patient can go back to work within a week. There will not be any pain at all. Patient digestion will be good, can eat any food, normal food, everything can be eaten, and patient will be all right within 3-4 days. So this is the treatment of gallstone. بعد تشخيص حجر المرارة روح عند الدكتور جراحي المعدة. في مريض يحتاج يعني فحوصات الدم، يعني LFT liver function test، يعني كيف تشغيل الكبد. في واحد أشعة صوتية. إذا في يعني أي شك موجود، يعني أي دوت موجود، الحجر إلى خارج المرارة، يعني هذا مكان مع الأنبوب، يعني علاقات والكبد والمرارة. إذا حجر يكون موجود هناك، لازم يعني التصوير الرنين المغناطيسي. هذا في 3 علاجات، يعني 3 تشخيصات موجود يعني بهذه الفحوصات يعني مختلفة. إذا في أكيد موجود، يعني هذا موجود في حجر موجود في الأنبوب، 2 طريقة. واحد طريقة عملية مفتوح، واحد طريقة بالعملية بالمنظار، يعني كي هول سيرجري. عملية مفتوح في جروح كبير، مكان هني يعني في بألم واجد، يعني ألم شديد، يعني شوية أحيانا
الناس ما يقدر تحسن يعني هذا الألم. واحد منظار عملية، منظار عملية في سهل جدا، ما في ألم، يعني يكون في المستشفى 1 يوم كفاية في المستشفى. So in a patient in which the gallbladder stone has jumped out into the duct, that is the duct, that is a tube which connects the liver to the small intestine, and if the stone has jumped into that tube, then first you have to do an endoscopy, then remove that stone, then you will do the gallbladder surgery. So this is related with the gallbladder stone, its tests and its investigations and its treatment. So if you like this video, you please press the like button, and you can share this information to your friends. And if you want to get new videos from our channel, please press the bell button to subscribe. Thank you. Thanks a lot. إذا يطلع حجر حسى من المرارة إلى أنبوب، أول لازم شيل حسى، شيل حجر بالتنظير، بإجراء التنظير، بإجراء اندوسكوبيك، يعني بإجراء التنظير. بعدين بشيل مرارة كامل، يعني بشيل مرارة كامل. هذا ما في خطر، ما في شيء. إذا أنت تحب هذه الفيديو العد لايك والمشاركة. إذا أنت تحب هذه الفيديو زر الجرس للحصول فيديو جديد من هذه السلسلة. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو. مع السلامة.